Hi all, happy Sunday and Vanakkam. Basically, this is our 250th video. Thanks to all the subscribers and one and all for your support. So this week we are going to, discuss on artificial intelligence, to what extent it makes an impact in anti-financial crime. So that is going to be our topic, a very very important topic, which is important for your interviews, for your group discussions, your internal promotions, external, whatever. Okay, new hires, whatever. So basically, from 2026 onwards, AI is expected to dominate transaction monitoring as well as screening, drastically reducing the false positives to the tune of 94%, while automating complex compliance investigations. Meaning, see, basically, artificial intelligence learns from what decisions humans take, right? So, having said that, it will continuously observe, human decision and imbibe it in the future, so that there is no human intervention for such simple tasks, and you will be focusing more on your complex investigation. So, this is what is going to happen. Similarly, there is going to be a shift from reactive to proactive detection. So, what do you mean by reactive detection? So, after something has happened, you go and check the anomalies, breaches, and you know, then you do some corrective action. So, that is called as reactive. Uh, Reactive detection. Proactive detection is something which, in during the real-time transaction happens, there will be some red flags thrown, and you can detect such financial crime at the same juncture instead of doing a post-mortem. So this is what is the relevance, where AI enables real-time monitoring of transactions, allowing for the prevention of crime rather than just being retrospective detection. Thirdly, we are going to see a reduce in false positives. What do you mean by false positives? It is nothing but risk irrelevant. See, there may be one sanctioned party, Muhammad Arshad. Muhammad Arif is the risk event. So obviously we can say these things are all false positives, right? But then system will give you for fuzzy logic, which is a string to string character mapping. You can easily say that these are all false positives. System itself will handle such transactions and sanctions. Similarly, for transaction monitoring, if it is a repeated salary transaction with round dollars, obviously system will say there is nothing to ponder upon, and it will release by itself. So such auto releases are expected to happen. It has in fact started doing it. So reduce false positives and higher efficiency, or AI-driven tools that filter out irrelevant alerts, cutting down on manual review times and allowing you to investigate to focus on high-risk cases. Next, generative and agentic AI. What do you mean by this? So AI will transition from just being a particular trigger or flagging issues to proactively conducting investigations, analyzing complex, multi-layered and cross-border data patterns. So it will be from only triggering to analysis. What analysis, we can do all those things. AI is going to help us in our decision making. Then comes graph analytics for network detection. There is something called as visualization graphs, where in a particular transaction, AI will figure out what is the relation between the party and the counterparty, supplier or supplier and beneficiary and applicant. All those things it will be able to interpolate using graphic techniques. So AI will map complex connections between the entities to uncover hidden relationships and money laundering networks. So this is going to happen through graph analytics for network detection. Next comes AI-enabled criminal tactics. So basically, the future involves an arms race where AI is going to combat crimes like deep fake based identity, fraud, money mule recruitment, and manipulated documentation. So, what is deepfake? With your audios or videos, one can do something which you have not done. Understand? So, that is what is deepfake, which is really growing now, which can be misused and which should be prevented. Now, explainable AI, it's called as XAA. As regulations keep evolving,
AI systems must be very transparent. It must provide auditable and logical steps for their findings, which is very, very indispensable for compliance. Next point, if you see, the adoption of these technologies is not just for efficiency, but also to fight against financial crime on behalf of the financial institutions, to manage increasing transaction in the light of increasing transaction volumes, how efficiency and quality can be brought upon is what AI is aiming for. Last but not the least, deep fakes, which are hyper realistic AI generated synthetic media, audio, images, or video that manipulate or swap a person's likeness to make them appear or to say or do something they did not. So, this is what is on the rise, which AI will support the criminals. At the same time, there are AI techniques to find out deep fakes also. So, hope you found interesting on what AI we should learn to sustain or retain our jobs. Hope you found it useful. Please do share any other topics that you would like us to discuss. We also got some requests for sanctions, which we will definitely do in the coming weeks. Thanks all. Happy Sunday. வணக்கம். இன்னைக்கு நம்மளுடைய 250வது காணொளி. இந்த தருணத்துல ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னு சொல்லப்படுற ஏஐ என்னெல்லாம் வந்து ஃபினான்ஷியல் கிரைம் ஏரியால நாம பார்க்கணும் அப்படிங்கிறத பத்தி தான் இந்த காணொளி. முதல்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதை வந்து வெகு அளவில் ஏஐ குறைச்சது. ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ்னா என்ன? இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு டிரான்சாக்ஷன் இருக்கு, அந்த டிரான்சாக்ஷன்லையும் அந்த வாட்ச் லிஸ்ட்லையும் ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இல்லையா? முகமது அர்ஷத், முகமது ஆரிஃப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள். ஸோ முகமது ஆரிஃப்ன்றது சாங்ஷன் பார்ட்டி, முகமது அர்ஷன்றது சிஸ்டம் உங்களுக்கு கொடுக்குற ஒரு பார்ட்டி. நீங்க ஈஸியாகவே இது எல்லாத்தையும் ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ்னு மூவ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க. இனிமேல் கொண்டு இந்த மாதிரியான டிரான்சாக்ஷன்ஸை கேசஸை ஏஐ ஹேண்டில் பண்ணும். ஏஐ வந்து கற்றுக்கும், ஹியூமன் டெசிஷன்ஸ்லேருந்து கற்றுக்கும். அப்போ நம்மளோட டெசிஷன் தப்பாக இருந்தால் ஏஐயும் தப்பாக தான் இருக்கும். ஷிஃப்ட் ஃப்ரம் ரியாக்டிவ் டு ப்ரோஆக்டிவ் டிடெக்ஷன். இது நாள் வரைக்கும் ஒரு கேஸ் இல்லைன்னா ஒரு டிரான்சாக்ஷன் முடிஞ்ச உடனே போய் நாம ஏஐ வச்சு என்னென்ன அனாலிசிஸ் பண்ண முடியும் பண்ணிட்டு இருந்தோம். இனிமேல் கொண்டு அந்த டிரான்சாக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு முன்னரே இது வந்து கண்டுபிடிச்சிடும் உங்களுக்கு என்னென்ன இதில் வந்து வித்தியாசமாக இருக்குது, எது வந்து இயல்பா இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு சில அறிகுறிகளை ஏஐ உங்களுக்கு கொடுக்கும். ரெடியூஸ்டு ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ்ஸ் இதுதான் பார்த்தோம். எஃபிஷியன்சி, ஸோ பெரிய ஒரு வேலையை ஆன்டி ஃபினான்ஷியல் கிரைம் செக்டாரில் மட்டும் இல்லை மற்ற இடத்துலையுமே வந்து ரொம்ப சுலபமாக டேட்டாவை வந்து இன்டர்பிரட் பண்ணி ஏஐ அந்த வேலையை உங்களுக்கு ஈஸியாக முடிச்சு தந்துடும். நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸ், அதை வந்து அது மட்டுமே வந்து மனிதனால் செய்யக்கூடியது இப்போதைக்கு. அதில் நாம் வந்து ஃபோக்கஸ் ஜாஸ்தி பண்ணுவோம். அதனால ஏஐ கற்றுக்கிட்டீங்கன்னா உங்கள் வேலை போகாது, ரொம்ப ரொம்ப இன்றியமையாத உண்மை. அடுத்ததா ஜெனரேட்டிவ் அண்ட் ஏஜென்டிக் ஏஐன்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது. அது என்னன்னா, ஏஐ போயிட்டு ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷனை ஐ மீன் ஒரு ப்ராப்ளம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷனை அது வந்து ஆரம்பித்து காம்ப்ளெக்ஸ் மல்டிலேயர்ட் கிராஸ் பார்டர் டேட்டா பேட்டர்ன்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணும். அதாவது ஒரு நாட்டிலேருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு போகிற பைசா எந்த மாதிரியான ஒரு நோக்கத்தோட போகுது, எதனால ஒரு ஹை ரிஸ்க் கண்ட்ரி போகுது, இதெல்லாமே ஏஐ வந்து உங்களுக்கு அலர்ட்ஸ் ஜெனரேட் பண்ணும், இல்லைன்னா உங்களுக்கு ஒரு காஷன் கொடுக்கும். கிராஃப் அனாலிட்டிக்ஸ் அப்படின்னு என்னன்னா, இப்போ ஒரு பார்ட்டிக்கு இன்னொரு பார்ட்டிக்கும் ஒரு தொழில் செய்யறவருக்கு இன்னொரு தொழில் செய்யறவருக்கும் என்ன ஒரு தொடர்பு இருக்கு, அவங்க ஏற்கனவே தொடர்புல இருந்தாங்களா, இல்லை இதை ஒரு ஏமாத்தத்துக்காக ஒரு தொடர்பு மாதிரி தெரியுதா, வேற எங்கேயாவது அந்த பேமெண்ட் போகுதா, இந்த மாதிரியான திறனாய்வெல்லாம் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸால செய்ய முடியும். ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு. ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் ஏஐ எனேபிள் கிரிமினல் டாக்டிக்ஸ்னு இருக்குது. அதில் என்னன்னா, ஃபியூச்சரில் இந்த டீப் ஃபேக் மாதிரியான விஷயங்கள் நிறைய வரும். டீப் ஃபேக்கில் என்னென்னா, உங்கள் வீடியோவையோ ஆடியோவோ வச்சு நீங்கள் செய்யாததை செஞ்ச மாதிரி காட்டலாம். அதை வந்து டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்கும் ஏஐ எவால்வ் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட். அடுத்ததா எக்ஸ்பிளைனபிள் ஏஐ அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. என்னென்னா, ஒவ்வொரு விதிமுறைகள் சட்டங்களுடைய விதிமுறைகள் வர வர ஏஐ வந்து அந்த விதிமுறைகளை கண்காணித்து அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுடைய இன்வெஸ்டிகேஷன் திறனாய்வை மேற்கொள்ளும். ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட். இது மட்டும் இல்லாமல் தொழில்நுட்பம், என்னென்ன தொழில்நுட்பம் இன்னைக்கு ஏஐக்கு இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து எஃபிஷியன்சி, நேரத்தையும் சிக்கனப்படுத்தி
உங்களோட குவாலிட்டி தரத்தை, உங்களோட திறனாய்வின் தரம், இன்வெஸ்டிகேஷனோட தரத்தையும் அது வந்து மேம்படுத்துறது தான் ஏஐயோட வேலை. இறுதியா டீப் ஃபேக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்ல, அப்படின்னா என்னன்னா, நான் சொன்ன மாதிரி நீங்க செய்யாத ஒண்ண ஒரு ஆடியோ வச்சோ வீடியோ வச்சோ அதுல வந்து மேனிப்புலேட் பண்ணி நீங்க செஞ்சதா காட்டலாம். இன்னைக்கு டீப் ஃபேக்ன்றது வளர்ந்துட்டு இருக்கு. அந்த டீப் ஃபேக் எப்படி மிஸ்யூஸ் பண்றாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த டீப் ஃபேக்கை டிடெக்ட் பண்றதுக்கு, கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் ஏஐ, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வளர்ந்துட்டு தான் இருக்கு. ஸோ இதுதான் வந்து ஏஐ, செயற்கை புத்திசாலித்தனம்னு சொல்லக்கூடிய ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எந்த அளவுக்கு வந்து ஆன்டி ஃபினான்ஷியல் கிரைம் பேங்கிங்ல உதவும் அப்படிங்கிறது பத்தின காணொளி கண்டிப்பா பகிருங்க. உங்களுக்கு வேற ஏதாவது ஒரு தலைப்புகளை பத்தி வேணும்னாலும் கமெண்ட்ஸ்ல பதிவிடுங்க. நன்றி, வணக்கம். டாக்டர் கமல்ஹாசன், தமிழ் வழி ஆங்கிலம். இனிய ஞாயிறு வாழ்த்துக்கள். அடுத்த வாரம் சந்திப்போம். நன்றி.